chào các khán thính giả VNTV 55.2. Chúng tôi là tiến sĩ y khoa Dianna Trân. Dianna rất là hân hạnh là ngày hôm nay Dianna có cũng như là chia sẻ một cái chương trình, một cái đề tài rất là hấp dẫn. Dianna nói về cái cách mà làm sao để mà ghi danh phục vụ Hải quân Hoa Kỳ. Vâng, cái đề tài này rất là hấp dẫn. Quý vị biết là Dianna ngày hôm nay thì Dianna đang làm việc cho Navy, thì Dianna là một cô sĩ quan ở trong Navy, Hải quân. Thì hôm nay Dianna rất là hân hạnh Dianna chia sẻ một cái đề tài này trước mặt Dianna ngày hôm nay. Thì Dianna chia sẻ là đây là những người sĩ quan mà làm việc chung với Dianna. Thì Dianna xin phép là Dianna sẽ nói tiếng Anh trước, rồi sau đó thì Dianna sẽ dịch lại tiếng Việt. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Ladies and gentlemen, thank you so much for coming back to Dianna Community Services Show. We're so honored that you're here with us. And of course, as always, the show is lively in different topics. But today, I'm very honored that I have the presence of, we call it in the community, Navy dignitaries. Yes, and of course, we have a combination today. I'm very honored that I'm sitting next to what we call in the Navy shipmates. But besides from just shipmates, we are all sailors. And I'm so honored if each of you would please share with our audience your background, your rank, your title, and also just pretty much how you came into the Navy and where you are today, from where you have started to where you are today. If you could please share with our audience. Okay. Thank you. First of all, Dianna, thank you so much for giving us the opportunity to be on your show today. It's a great honor. Yes, sir. My name is Commander Rick Evangelista. I'm the commanding officer of Navy Recruiting District Houston. I've been in the Navy for 18 years now. I was actually, the reason I joined the Navy was because I grew up in the Navy. My father was joined the Navy from the Philippines, where I was born. He joined the Navy, and that was his opportunity to bring his family, his future family, to the United States. So I grew up knowing that I owed a lot of my opportunities to the Navy, which is why I decided to join. I joined the Navy right out of high school. I earned a Navy ROTC scholarship, which allowed me to go to college. So after graduating college, I was commissioned as a officer. And yeah, that was over 18 years ago. I am a surface warfare officer, which means I serve on surface ships. And I have been with Navy Recruiting District Houston for 2.5 years now. And very happy to be here. Thank you, sir. Thank you very much. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất là hân hạnh là chúng tôi có mặt ngày hôm nay. Bên tay trái của Dianna là ông Company Commander, ông ta là cũng như là cái ông số 1 ở tại Houston ở đây. Vâng, ông ta là một vị sĩ quan, gọi là tên ông ta là Commander Evangelista. Ông ta chia sẻ là ông ta từ nước Philippines, là ông ta qua Mỹ và đi vào lính lúc ông ta cũng như là làm việc cho Navy trên 18 năm nay. Và ông ta rất là hân hạnh là ông ta có nguồn gốc từ bên Philippines. Ba của ông ta là hồi xưa cũng là đi lính, mà cũng là một vị sĩ quan ở bên nước Philippines. Thành ra theo nguồn gốc của gia đình, ông ta đi vào Mỹ và từ đó ông ta đi học đại học ở tại đây, và sau khi đi học xong thì ông ta đi thẳng vào chương trình sĩ quan của Hải quân Hoa Kỳ. Vâng, cảm ơn quý vị. Master Chief Clark, if you could please share with our audience also your background. And like Commander Evangelista, thank you very much for having us, Dianna. Yes, thank you. My name is Master Chief Mark Clark. I've been in the Navy 25 years now. I joined Navy in 1990, and I'm a local product from Galveston Ball High School here in Galveston, Texas. And I joined the Navy. I didn't know what I wanted to do when I grew up, so the recruiter came by the house with a friend of mine, and it seemed like a good idea, so I did it. And, you know, 25 years later, I'm still here. Wow. I've been married 23 years, got a young son, 14-year-old, and a 13-year-old daughter as well. And I have been stationed here at Houston. This is my third tour of duty here. I am the chief recruiter here, which is the senior enlisted advisor to all things production to Commander Evangelista here. And I've been stationed a multitude of places, almost too many to name. But my
previous tour from here, I was in Seattle, Washington, doing the same job I'm doing here. And prior to that, I was in Pensacola, Florida, as an instructor for recruiting duty. And my next tour will be my last tour. I'll be retiring here in the next 3 to 4 years, and that'll be it. And I'll call Houston home from here. Thank you, Master Chief. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất là hân hạnh là chúng tôi chia sẻ ông Master Chief Clark đây chia sẻ nói là ông ta đã đi vào lính phục vụ cho Hải quân Hoa Kỳ trên 25 năm và ông ta cũng là làm việc rất là nhiều nơi. Ngày hôm nay thì ông ta là một vị mà advisor cho Navy Recruiting District ở tại Houston và ông ta cũng chia sẻ là cái chuyến này là cái chuyến chót của ông ta làm việc 3 năm nữa thì ông ta sẽ là retire. Vâng, ông ta rất là hân hạnh là ông ta tại đây từ Galveston và đang cư ngụ ở tại đây, nhưng mà thường quý vị biết là trong một vị hải quân Hoa Kỳ đó thì mỗi 3 năm, 4 năm, 5 năm thì thay đổi một cái cư ngụ khác nhau. Ông ta rất là hân hạnh, Master Chief Clark nói là hân hạnh là ông ta được phục vụ rất là lâu dài. Vâng, cảm ơn quý vị. And MC1, please. We're so honored to have you here today. Thank you very much. My name is Petty Officer Chris Fahey. I'm the Public Affairs Officer for Navy Recruiting District Houston. I joined on Valentine's Day in 2002. I've deployed to a variety of places as well. My job with Navy Recruiting District is to help communicate our mission to an audience, a worldwide audience, to take photos and document the command's job and our goals. I've been deployed all across the Pacific on aircraft carriers with aviation, and I spent about 10 months in Afghanistan as well. And I love the Navy. I've loved it from day one. I love my job, and I'm happy that the Navy has provided me with a career that I can be very proud of. Great. Thank you so much, MC1. Kính thưa quý vị, MC1 Fahey chia sẻ là ông ta đi vào ghi danh đó phục vụ cho Hải quân Hoa Kỳ là cái ngày Valentine's Day. Vâng, và ông ta rất là hân hạnh là ông ta được phục vụ đi khắp nhiều nơi trên mười mấy năm trời nay. Vâng, và ngày hôm nay thì ông ta hiện nay đó thì là ở tại cư ngụ ở tại Houston mà cũng chuyên khoa gọi là Public Affairs Officer, là một vị mà chuyên khoa nói về cũng như là mỗi lần mà cái cư ngụ nào ở đâu mà cần một vị chụp hình, quay phim hay là có thể là chia sẻ những cái câu chuyện gì của Navy thì cái công việc của MC1 là đi khắp nơi và chia sẻ một cái message của Navy. Vâng, cảm ơn quý vị. Well, after the introduction, let's go straight to if today's topic, as I share with our audience, we have close to over about 200,000 plus or so of audience that are watching us, and out of that, many of our fans ranges from teenagers to pretty much all across to our grandmothers, grandfathers who are in their 70s, 80s, 90s. So we have a huge range of fans that are watching the TV show. And so I would like to share with them the message of the better understanding the qualification for an enlisted, as well as the qualification to be an officer in the Navy. And so if you could please, CO, Skipper, or Master Chief, or MC1, please share this message with our audience. There's various mental, moral, and physical requirements to join the Navy, and I'm going to let the recruiting experts do that. But I just would like to say, to be a good candidate, you have to be willing to work, but also you aspire to be something more. You want to succeed, you want opportunity, and that's what we're looking for. We could teach you pretty much anything else, but that desire to see the world and just go do great things, that's what we look for first and foremost. Because as long as that's there, we have the capability to mold someone who's willing to learn and willing to take that opportunity and succeed. But that's first and foremost. But as far as the specifics, I'm going to hand it over to the recruiting expert here. Yes, thank you, Skipper. Thank you, sir. Yes, kính thưa quý vị, ông
CEO của chúng tôi. Đây là ông Company Commander chia sẻ nói rằng là đi vào ghi danh phục vụ cho Hải quân á, cái sự đầu tiên á, là phải cần có một cái sự kiên nhẫn, có một cái sự mà cũng như là rất là hoài hùng, và vừa có phục vụ bằng cách là làm sao là từ các em bạn trẻ từ 18 tuổi lên đó. Thì ông ta chia sẻ là đầu tiên là mình phải có cái lòng yêu nước, và một cái sự mà can đảm, một cái sự mà cũng như là mình muốn đi xa, mình muốn có cái dịp mà mình travel, mình có biết nhiều nơi, và ngoài đó nữa là mình có thể là Navy, Hải quân có thể là tạo cho mình một cái job, một cái career, một cái cách mà mình có thể làm việc nguyên cả cuộc đời của mình, hay là mình có thể làm việc trong một cái khúc ngắn trong cuộc đời của mình cũng được. Nhưng mà ông ta chia sẻ là đầu tiên là mình phải có cái sự mà yêu nước Mỹ, mà có cái sự can đảm. Master Chief, please share with our audience the difference between the two. Thank Sure. you. The enlisted qualifications, they're not that many. However, we ask that qualified candidates meet a moral qualification, a physical qualification, and a mental aptitude. The age range is from 17 to 21, which is primarily the individuals that we seek, but we go up into 34 as long as you can finish our basic training by your 35th birthday. In line with the moral qualification, we do an extensive background check. The majority of our jobs require some type of security clearance and access to top secret material. And as far as the physical qualifications, it varies by age and gender as well. And the younger you are, the faster you have to run, the more you have to do. And the older you are, like myself, the less you have to do. And then as far as the aptitude goes, we give the Armed Services Vocational Aptitude and Battery Test. The minimum qualification score for that is a 35 AFQT. It's a cumulative test score that is comprised of 11 parts. And that test actually gives us a good gauge at what you are interested in and what you may qualify for as well, in line with the vocation or trade of some sort. And on the enlisted side, that's pretty much it. Those are the baseline qualifications that a young man or woman would need to meet. As far as the officer qualifications, currently we only accept those who have completed a 4-year degree at a regionally accredited post-secondary education facility or university. And we ask, those who have completed a degree in a particular, area of focus, majority of them don't have a resume, yes, per se. They just have student experience. But those who have workforce experience, they apply typically into an area in which their work correlates to an occupation in the Navy. And if that application is successful and we have openings in that particular occupation, those individuals be commissioned as an officer in that occupation within the Navy. Yes. And we try to parallel that occupation in the Navy as much as we can with their degree choice. Yes. Thank you, Master Chief. Kính thưa quý vị, chúng tôi chia sẻ thì Master Chief Clark chia sẻ nói rằng là khi mà đi vào đầu tiên chia sẻ một cái sự mà huấn luyện đó, thì cái đầu tiên thì vào cái lực lượng mà vũ trang huấn luyện đó, thì là muốn vào nhập ngũ đó, thì cái cách làm là phải kiểm tra cái sức khỏe của một người sĩ quan hay là có thể là một người hạ sĩ quan. Thường cái sức khỏe là quan trọng nhất. Nếu mà một em trẻ từ có thể là một cô gái hay là một cái phụ nữ hay là có phái nam cũng được, thì khi mà muốn đi vào trong Navy đó, thì là cái muốn làm hạ sĩ quan đó, thì đầu tiên là phải có những cái sự mà kiểm tra sức khỏe rất là kỹ, và cũng như là phải thi một cái test gọi là ASVAB. Thì cái test đó nói về những cái coi cái trình độ của mình về toán, về cái trình độ của mình nói tiếng Anh, cái trình độ của mình là coi tất cả cái
cái sự mà cũng như là cái công việc mà mình có thể tốt vào. Nhiều người đi vào Navy có thể là đi làm, có thể là làm thợ điện, có thể là các anh chị có thể đi vào làm đủ loại việc, rất nhiều cái công việc lắm quý vị. Nếu mà Dianna nói thì là nó quá nhiều đi, nhưng mà quý vị có thể đi vào trong cái website của Navy thì là chia sẻ thêm. Và ông ta cũng chia sẻ nói rằng là nếu mà muốn làm sĩ quan nó thường là cái đòi hỏi là phải có 4 năm đại học, cũng như là chia sẻ riêng thì Dianna đi vào Navy là Dianna vừa có cái bằng 4 năm mà Dianna có cái bằng dược sĩ và có bằng master. Thì những vị mà vừa có bằng 4 năm hay là bằng master's degree hay là doctor degree thì là có thể đi vào trong Navy làm sĩ quan. Nhưng mà những cái đòi hỏi chi tiết thì là cái tuổi thường thì 35 tuổi là cái maximum, nhưng mà cũng có nhiều vị bác sĩ mà đi vào Navy có thể là trên 60 tuổi cũng có đang nhận. Vâng. So let's then to share the topic of diversity opportunities as in job trainings, various platforms, an individual can come into the Navy. Great. The Navy, diversity is about achieving peak performance for the Navy. The Navy draws upon the widest possible talents and backgrounds, and we use those talents and backgrounds to help us achieve the highest possible degree of warfighting capability. That includes adapting so we can address new threats, meet the challenges that are ahead of us, and ultimately take advantage of new opportunities. And you simply can't do that without having a diverse pool. And as far as recruiting goes, they're always looking for the best and brightest to serve in America's Navy. And when it comes to things like sex, orientation, religion, creed, culture, all that becomes very transparent. We're all held to the same standard, we're trained the same way, and we're held accountable for all those things. So for me, I know personally it's been an absolute joy to say, here's what we expect of you. It's the only thing we expect of you, and as long as you can come to work each and every day, give us what we need, give your country what we need, or what it needs, then you're an asset. Thank you for sharing that. And also last quý vị là chúng tôi anh MC1 Fehi chia sẻ nói rằng là khi mà đi vào Navy là khi mà một vị ghi danh phục vụ cho Hải quân Hoa Kỳ đó, thì mỗi cái sự đòi hỏi nó rất là kỹ. Hồi nãy chúng tôi chia sẻ là nói rằng là quý vị biết là khi mà mình đi vào Navy mình trẻ chừng nào thì mình sẽ chạy bộ lâu chừng nào đấy, mình vừa hít đất rồi phi biết lội. Thì tất cả cũng như hồi xưa quý vị biết là khi mà Dianna đi vào Navy cũng vậy, trong Navy Bắc Dianna cũng vẫn cũng như mọi người phái nam, phái nữ là bằng nhau hết, phải vừa biết lội, phải vừa nhảy phong rong xuống, rồi phải vừa hít đất, làm đủ cách làm sao để mà mình cũng như là mình có thể là mình sống trong cái không khí mà nếu mà cái chiếc tàu nó bị cháy mà mình phải nhảy xuống nước biển á, mình phải nhảy xuống biển thì mình phải sống được. Thành ra khi mà một vị hạ sĩ quan hay là sĩ quan đó thì quý vị biết là tất cả ai cũng phải biết lội hết. Vâng, và ông ta cũng chia sẻ là cái tinh thần của mình yêu nước rất là quan trọng. And this is the last but not least question is about the future of the Navy, future of recruiting. What do you foresee, CO, Skipper, Master Chief, or MC1, if you'd like to share? The future of the Navy in recruitment? Well, the future of the Navy in general is we're going to continue to be the world's most powerful Navy. Yes, and the way we're going to do that is to continue to put the best and brightest our country has to offer into our ranks, because that is the future. It is that is imperative that we continue to advance, to keep up with the rest of the world, and the only way to do that is to continue to have the most highest quality recruits joining our ranks. Thank you. Master Chief, if there's anything you'd like to add. Yes, you know, and I'll tell you, if 19 years ago, when I came recruiting, the face of recruiting was totally different. The quality of applicant was totally different. I don't think that I would be here today if the qualifications were such, 25 years ago. But, you know, I'm impressed with the quality of young people that we have that are seeking enlistment and also commissioned, officers today.
and I can only see that increasing. With that, you know, we've upped our standard, you know, to match the technology, so the younger generation and the millennials, you know, per se, we can communicate with them. I mean, we've gone to more of iPhones, you know, the tablets, and more application-based processing. And hopefully here in the near future, we will go to a paperless process. So, you know, an individual probably wouldn't even have to walk into a door, can probably, you know, Skype or, you know, FaceTime and fill out an application online, and we'll continue the process for a young person that way. Wow, how impressive. You know, when you said about the recruiting requirement, I do have to say that I'm very, very honored and very, very blessed. Every day I wake up and to know that I'm now a naval officer, part of the world's greatest Navy. I'm still pinching myself, by the way, being coming in as a reservist for the last 2 years and now being pulled to active duty, recalled to active duty and being part of NRD, reporting to you, Skipper, and then also reporting to you, Master Chief. To this day, I don't think I can ever forget the moment when I was commissioned and raised my hand, and I sure hope that so many of the young audience, and not necessarily just youngs, but you know, as you know, I joined the Navy in my 40-ish, so there's many limited opportunities, as you stated earlier, to join the world's greatest Navy. So I really, you know, from the bottom of my heart, and of course from many of our Vietnamese community, many young generations look up to all of you. We so much appreciate your sharing your time here with us today and elaborating and just pretty much giving a different light to the Navy that many young folks may not realize that their dreams will come true one day if they work hard enough. When you think about dreams and the opportunities to achieve those dreams, right now the Navy has 327,000 people more than that currently on active duty, 110,000 more than that in the reserves, over 272 ships deployable, and over 3,700 aircraft. When you think about the skill sets the Navy offers that they can teach you, those dreams can be just as diverse as the individual. So no matter what the dream is, no matter what the goal is, the Navy will have a home, a career, and a job. And no matter if you do 4 years or a career, it's going to be something you're going to be able to take with you. You're going to get the best kind of training to go along with that. And whether it's for your resume or a life skill, you're going to be proud of what you've accomplished. And the Navy is in no shortage of great jobs or careers. So I'm looking forward personally to what recruiters bring in the door every day, because it shows me what the future of our Navy is going to look like, and I'm excited by it. Yes, thank you for that addition. With that, good to quý vị, chúng tôi rất là hân hạnh là ngày hôm nay chúng tôi phỏng vấn 3 vị đại diện cho Navy, đó là Skipper, chúng tôi gọi là Commander Evangelista, Master Chief Clark, and also MC1 Fahey, chia sẻ một cái đề tài rất là hấp dẫn, nói về cái làm sao mà ghi danh phục vụ Hải quân Hoa Kỳ. Vâng, thì hồi nãy chia sẻ là thì bây giờ chúng tôi rất là hân hạnh là chúng tôi chia sẻ gọi là the world's greatest Navy. Cái ý nghĩa đó là sao? Là nói rằng là khi mà nói về hải quân á, là Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ là số 1 của thế giới, mà khi mà giữ một cái số 1 thế giới như vậy thì là cần rất là nhiều các bạn trẻ và cũng rất là cần nhiều các bạn mà cũng như là bằng lứa tuổi Dianna 30, 40, 50, và quý vị có biết là bác sĩ mà có thể 60 tuổi cũng có thể đi vào làm việc sĩ quan nữa, thì chúng tôi hy vọng là sau khi chương trình này thì quý vị có thể là thúc đẩy chia sẻ một cái message này, chia sẻ một cái đề tài này đến con em của mình hay là các bạn trẻ của mình có dịp để mà mình phục vụ cho Hoa Kỳ. Vâng, cảm ơn quý vị. With that, I would like to take this moment again to thank each and every one of you, and if you'd like to say a few words of goodbye to our audience. Oh, no, just thank you so much for having us, and that's all. Thank you, thank you. Thank you, Skipper. Thank you, Commander. And ma'am, thank you. And you know, it is amazing to see, you know, speak of diversity. You know, I revert back to the day you were commissioned. Thank you. And thank you. You know, it does me well to serve with you. So. Thank you. Thank you. It's an honor, Master Chief.
Thank you. One of the favorite things that I heard Master Chief actually say is that out of all the hundreds of thousands of people serving in the Navy, the one thing they all have in common is at one point they all talk to a recruiter. Yes. So I would just tell your audience that no matter what their dream is, take that dream, take it to a recruiter and see what their options are. Because I'm very confident the Navy can help them achieve it. Absolutely. With that, we'll end for second part 2, and we'll go straight into commercials. So please be sure to stay tuned for part 2 of our interview here with our Navy Recruiting Houston. We're so honored to have we would call the elite of the Navy here. Thank you so much. Don't go away.